Welcome, sir. Yes. First, may I know your name, please? My name is Peterson Nachanja. All right. We are here in Mozambique, where we had a crusade. I think this is the last day of our crusade here in Mozambique. Can you tell us how have you seen the crusades here in Mozambique? The crusade has been very fantastic and very good. People have enjoyed moving around different places. Actually, we planned to hold the crusade in this area known as Kwangwangwa village. But what God has so far done on us is that He has also given us another extra duty to move around other different places. We have seen a large gathering of people in different places where we have been holding the whistle stops and other evangelisms. People have attended almost all of our crusades that we have so far held. And almost 50-something thousand people have attended in total. There are several churches that we have so far united with them as members. Some of them are members of the ministry. Some of them have just participated to allow us to hold some other teachings and preaching in their churches. They are also part of us, helping us in some way or the other, organizing things and other resources and putting them together for the good of the ministry. So we have actually have a very good start here in Mozambique. Well, this is our first time to be in Mozambique. We have had some crusades in Zambia, we have had some other crusades in Malawi, but this is our first time to enter into Mozambique. And the entry into Mozambique has been a very big success because we have seen a large gathering of people and we have seen people joining this ministry, and we believe this ministry is going to achieve a greater goal in Mozambique. Thanks so much. I understand that there are civil wars in Mozambique. People do not understand each other, they fight. Even some churches, I understand that they don't unite. But which courage do you have to come here in Mozambique? And what are some challenges you faced when you came here, when you were starting your crusades here in Mozambique? It is very true that in Mozambique there are some civil wars, some misunderstanding. People fight one another. Yes, the war is not actually to an end, but when you come to things of the kingdom of God, then you don't relent. That's why we made a decision to come into Mozambique. If we fear war or fighting or civil war between people, then how are those people going to know the word of God? The word of God should be preached to those people so that they can change their behavior. The civil war, there's nothing else that can change civil war in this world unless people understand one another in the name of love, in the name of preaching them the word of God. That is the power of the word of God that transforms people, behavior and character, and pull them to love towards one another. So we came here aside from whatever differences, but the goodness is we are in a place where such civil wars, such misunderstandings do not actually happen. It's somewhere in Mozambique, but very far from where we are now. So far, what I can say, we don't have any challenges other than just speaking about the success that we have so far recorded here in Mozambique. We anticipated that we are going to have so many challenges, but at the moment, what we have so far recorded are just success after success, success after success. People have been prayed for, people have been preached, people have been taught the word of God, people have been exorcised the evil spirits, people have accepted Jesus to be their Lord and Savior. People have transformed, and a lot of people are joining to be members of this ministry in Mozambique. All right. Which position are you holding in this ministry, Shem the Devil Ministries? I am the director of Shem the Devil Ministry. Thank you so much. Some people call me the founder. Thank you so much. Yes. Thank you. Do you have anything to add on what you have already said before? Yes, I have, but not much. What I can only add is we believe that the ministry is going to take ground, and that the people that are part and parcel of this ministry are going to take their responsibility to take it further. It has been a very big challenge in other places where we have so far gone. We see people not being serious to take the ministry further. We believe this type of entry into Mozambique, and that the success we have so far recorded and registered here in this place, these people are going to get that enthusiasm to take it further with boldness
so that it must be replicated in the whole of the nation of Mozambique. We believe to go to Tete. We are planning to go even beyond Tete to other places and districts and cities of the country, so that Shame the Devil should be well represented in the nation Mozambique. That's what we are planning. And we also believe that as we are holding other crusades in Malawi and Zambia, these members of Mozambique, these members from Mozambique are going to participate each and every crusade that we are holding in other countries. That will mark that we are all together ministering as an international ministry. Thank you so much. Thank you so much for sharing your time with us. Thank you. Thank you. Takulandira nasogolera poyamba timafuna tiziwe zina lanu. Ine ndine Emmanuel Kamaenda Mbusa pakuno ku Mozambique. Chabwino. Tili kuno ku Mozambique kumene Shame the Devil Ministries yakhala ili ndi misonkhano yake kuyamba pasiku tinabwera kuno. Msonkhano wa kuno mwaona bwanji ku Mozambique abusa Kamwendo? Misonkhano ameneyo ndaona bwino kwambiri moti ndalimbikitsika komanso kudalitsika chifukwa cholinga chathu chofuna kulalikira Yesu pamodzi ndicho nachokwaniritsidwa. Ndona anthu amipingo mbirimbiri akupanga join nafe limodzi komanso akulipatsombola kuti izizi zimizonsowa dera lathu tinazimana mazifuna. Zikomo kwambiri ndi zipambano ziti zimene mwaona kuti kupatula mwa zimene mwalankhulazi zimene zakhala zapamwamba kwambiri zimene mwakumana nazo kuno after misonkhano yonse imene Shame the Devil yapanga m'madera osiyanasiyana mu Mozambique. Kunguyambira pa 2 yanabwera kufikira lero pa 5 ndona zipambano zochuluka zikuchitika chifukwa ndaona apolisi akupeleka ulemu kuti ayimika tipempherereko komanso ndona ziwanda zikutulutsidwa ndona anthu akulandira Yesu komanso ndona umodzi ukuchitika pakati pathu kuti kutumikira madera onsewa moti chipembedzo chonoti nchipambano kwambiri ife cholinga chimene chimene chikukwaniritsidwa pakati pathu. Zikomo kwambiri abusa Kamwendo takuthokozani fa nthawi yanu pocheza nafe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Takulandira nasogolera poyambira timafuna tidziwe zina lanu. Ine zina langa ndine Moses Banda from Zambia. Kuchokera ku Zambia? Yes. Mbusa. Yes. Kutanthauza kuti Pastor Moses Banda. Pastor Moses Banda. Zikomo kwambiri. Shame the Devil Ministries ili kuno ku Mozambique kumene yakhala kuchita misonkhano yake. Mwayiona bwanji misonkhano ya kuno Mozambique kuchokera pa siku imene Shame the Devil inafika kuno? Koma mene Shame the Devil yafikira kuno ku Mozambique zinali zabwino ndithu chifukwa misonkhano yathu tonse yakhala ndithu ndi anthu ochuluka ma crusade ma whistle stop anthu ambiri anali kufika ma crusade athu ndiponso uthenga wa Yesu Kristu walalikidwa kuli aliyense ndiponso taonesesa tasimikiza kuti anthu akulandira Yesu Kristu mosimikiza ndithu ndiponso taonanso anthu ena amene azipereka kusiya zishito zimene iwo anali kupanga monga ma witch doctors asing'anga apereka miyoyo yawo kwa Yesu Kristu. Zikomo kwambiri. Ndizovuta zili zimene mwina mwakumana nazo popeza mwina nthawi zina zovuta sizimalephera pamalo pamene muli kutumikira za Mulungu? Koma zovuta zimene takumana nazo kulingana pa msonkhano pena paliponse zovuta zimapezeka. Mwina nthawi imene tinali kunyamukira kupita kukalalikira uthenga ndi nthawi imene tinali kubwerera kukalalikira uthenga ndiye zovuta zimene takumana nazo. Tanthauza kuti zambiri zayenda bwino? Zambiri Ambuye nali mbali yathu ndiponso atithandiza. Zikomo kwambiri. Takuthokozani atsogoleri chifukwa cha nthawi yanu imene munatipasa kuti ticheze nanu. Zikomo kwambiri Ambuye. Zikomo kwambiri. Takulandira atsogoleri kuno ku Mozambique kumene taona kuti Shame the Devil Ministries yabwera kuzatumikira. Timafuna inu mutatiuzako mwaona bwanji msonkhano kuno ku Mozambique ngati inu atsogoleri awo fair? Msonkhano uli kuno ku Mozambique anthu atumikiridwa ndithu monga isawo fair titumikira ndithu lingana ntchito yathu. Making sure kuti aliyense wadya aliyense zakhala malo mwake wasamba koso tatumikira ku bantu bitu
Chabwino mwalingana ndi kuchuluka kwa anthu kuno ku Mozambique amene azapanga attend msonkhano wa Shame the Devil Ministries, mwakwanitsa bwanji kuwadyetsa anthu amenewo malingana ndi kuti ena amachoka manyumba kubwera kuzakhala nawo pa msonkhano umenewo? Takwanisira ndithu kuwadyetsa onse, palibe wachoka ndi njala, aliyense ayamikira kuti wadya wasamba ndithu olo wachokera mu nyumba mwawo kaili kulingana nawo tulumire chamene tabwerera kuti titumikira kumbali zonse, kuzakudya na mawu onse kutumikira pamodzi. Ndichakuona anthu ndithu anyamula mbali zawo kutsogolo uko kusonyeza kuti ndi amene wamwasamalira. Pakuti pakhawu ndithu ya chakudya cha masana, chifukwa chake mwaona mbale m'manja mwa vanthu mumu nthawi yakuti vakudya, amene anatoka tumikira kutali, ise tatumikira pafupi, tonse tasonkhana kuti tidye nthawi ya chakudya cha masana. Zikoma kwambiri. Tiwuzeni zina lanu koma ngakhale poyamba paja sitinafunsiza zina lanu. Ine zina langa ndine Esnati Banda Nguluve, nichokera ku Zambia. Kuchokera ku Zambia. Zikoma kwambiri. Asogoleli takulandirani. Monga timacheza ndi Mrs. Daka kuchokera ku Zambia amene ali mmodzi mwa department ya welfare, akutifotokozera kuti mwa zinthu zina zimene akumana nazo kumbali ngati ya ku department yawo. Inu mungawonjezerepo chilichonse ya zimene iwo anena kuti mwina pali zina zimene atha kuyiwala? Ndi kuonjezera ngoyamika kuye kuti Mulungu watitsogolera kuti tidyetse anthu okwanira mutosonga popanda amene abwerere isana aje anthu onse aja mokwanira mubwino chimene timayamika kutumikira sikutumikira mawu okhayo tiyenenso tatumikire kuzakudya kuti atidye nawo mosangalatsa. Zikoma kwambiri. Palibenso china chilichonse chimene mwina chinaoneka ngati chovuta kumbali imene chifukwa anthu lumona analiko ochuluka ndithu komano mwina zakudya zimatha mwina kuperewera, mwapambana ndithu kuti mwadyetsa anthu onse bwinobwino? Kufanya Mulungu zonse zatheka, osati mphamvu zathu ayi, kufanya Mulungu amene amalithandizira kugwira ntchito chabwino. Ayi takuthokozani, zikoma kwambiri, mukhale ndi mapeto abwino a msonkhano umenewo. Zikoma. Welcome, sir. Thank you very much. May I know your name, please? My name is Joshua Maimisa. Coming from Zambia. Coming from Zambia. Yes. Alright, we are here in Mozambique where Shame the Devil Ministries has been conducting its crusades. How have we seen the whole crusades here in Mozambique? The crusade was good. The crusade was great. We have seen many people coming to Christ, and we have moved even far distance where people have come to the gospel. People have been delivered. So to me, I can say it was great. Thank you so much. The way the people here, they are friendly. We haven't seen any disagreement. We haven't seen any attack from any ethnic group. They have welcomed us. They have done our crusades peacefully. Nakulandirani nonse amene muli na nthawi ino. Ndikulankhulani ndine George Kamanga, Vice Evangelism Director wa utumiki wa Shame the Devil Ministries. Pakali pano ndikulankhula kuno ndi ku Mozambique kumene tili ndi crusade kuyamba pa 2 mpaka na pa 4 pano. Ndeno ndi mmodzi mwa mtumiki, mmodzi mwa ife amene tampeza ku Mozambique amene ndi nkhani yoti afuna atifotokozere. Ndi mtumiki wa Mulungu koma ndi umboni waukulu umene afuna atifotokozere. Dzina langa ndi Peter Sostin. Ndingofunsa kuti tatiuzeni umboni wanu ndi wotani? Ineyo shandi ya umboni wanga ndisanatembenuke mtima. Nali munthu woyipa amene wagwiritsa ntchito ndi ziwanda. Ogwiritsa ntchito mankhwala. Mnyengo zangazo ndimagwiritsa ntchito makamaka ziwanda zimandilamulira. Munthu akabwera ziwanda zimatha kundifotokozera chifukwa anthu amanena kuti
kunja kuno kuli mankhwala amakhoza mankhwala sizoona. Nde mwanjira ina mukamati ziwanda mumagwetsa ito ndi ziwanda munali sing'anga? Ndinali sing'anga. Ndituli ausing'anga wanga ndimathandiza anthu amene abwera akudwala maso amene akhala nthawi yatali m'banja mwawo osapeza ana ndi masula ineyo. Koma zenizeni mankhwala kulibe. Zona zenizeni ndi chiwanda changa ngati ineyo sing'anga nditi chifukwa choti niwo mwandikhulupirira chiwanda chanu amene pamakoti mulibe mzimu wa Mulungu mukutsogoleredwa ndi mzimu wa chiwandachi Satana ndiye chiwanda chanu chimalankhulana changa kumandifotokozera zakitire za mavuto anu zakumene niwo mwachoka. Anthu pamene paja amakhulupirira kuti ayo koma sing'anga amakhoza kumakhulupirira kuti kuli mankhwala nawo kuchiritsa sing'anga samachiritsa. Nkhani yakukulu yakuti chiwandachi pofuna kutchuka kumlemekeza Satana uyo Satana amabwera kugwetsa tenda mwa magawo ake chifukwa choti niwo muli mbali yake amakupulumutsani kukuchotsani mdzanja la Mulunguli payoti muli kunyeyu ndi amakupulumutsani kuzimeneze kuona kuti mwachira koma sizoona. Ndiye mwayankhula kuti inuyo ndikoti mwasing'anga mumakhala chiwanda chimene chimalumikizana ndi chiwanda cha mwa munthu wina amene watumidwa kubwera kwa sing'anga simwatero? Ndatero ndithu. Ndiyeno mwakambanso zoti inuyo mumapeza kuti mumathandiza anthu amene alibe ana kukhala ndi ana. Inu mukuti mumasula sichoncho? Kodi ndikufunseni pano inuyo mwauza anthu amene amapita kwa sing'anga lero pano kodi kwa sing'anga amakatenga di mwana wochoka kumwamba kapena chimakhala chani ngati mmene mudziwira inuyo? Kufuna ndikutsimikizeni mnthu wa Mulungu amene amapita kokasula kuti akufuna mwana samapeza ana achilengedwe cha Mulungu. Kwa Yesu panopa akubala ana amawu a Mulungu koma onse amene amapita kudzitsamba akubala ana anjelekeze dzimizo ana ake amakhala osowetsa mtendere kono ndikamwana kakang'ono koma zochitika zosowetsa mtendere pakhomo chifukwa choti si mwana wachilengedwe chimene Mulungu anakhazika. Apo mwana ameneyo ndi mwana waziwanda amene Mulungu mphatso ya Mulungu mumusinga pezeka pang'ono potero kuti yense amene amakhala ndi mwana wosula mnyumba mwawo kumakhala ndi ana chifukwa adakachita osulitsa kwa sing'anga asawerengere kuti ali ndi ana achilengedwe cha Mulungu. Asawerengere kuti Mulungu adzayenderera pa banja lawo kudzera mwana awo aya kwa ana amenewo ndi obadwa kuchokera mwa Satana ziwanda amenewo ndi ana aziwanda otazilamulidwa ndi ziwanda pakhomo azilamulidwa ndi ziwanda pavute pasavute banjalo kupanda kulapa mulandira Yesu ndikuti ali m'manja mwa mdierekezi basi kukhala ovuta kabisa ndikukuwuzati kuti anawo ndoti amalamulidwa ndi ziwanda ndi olamulidwa ndi ziwanda ndithu. Mr. Sosten ineyo sindikumvetsa mwinanso anzathu amene kuti unenawo sangamvetsa kodi inuyo mwakapoti munali sing'anga kodi using'anga umenewu munayamba bwanji zinateka bwanji kuti mukhale sing'anga inuyo komanso chinali chaka chake chiti chimene munayambira using'angawo komanso kusiya zimenezi tandiyankhani chabwino. Ineyo sindi nangobadwa nkukhala sing'anga koma chifukwa choti ndabadwa m'banja limene kholo langa limakhulupirira zitsamba. Akulu abambo anga anali munthu amene amakhulupirira kwambiri zitsamba ndene pakuzidziwa zitsamba zija ndimathandiza ena mwayapo ndi apo pofuna kupitiliza luso kuti nditchuke ndinakhala ndi plani yopanga chilisero chani lisero kutenga lichero la mayi anga ndinazembetsa nthawi imeneyo 2005 imeneyo ndinafika pozama ndi mapulani ameneyo pogwiritsidwa ntchito ndi mdierekezi ndinatenga lisero la mayi anga kulizembetsa kwa 1 week patapita sabata imodzi ndinachitenga chinthu chokhala ndi plani sabata zitatu ndikupanga ndege ya ufiti kunja kuno bambo ndege ya afiti kulibe ndipo iye adakhala kuti afiti ali ndi ndege zawozawo yangayo akadalota ndidapangayo chifukwa chakuti asing'anga ali ndi mapulani amene afuna kutchuka. ndiyeno ndifana ndimungondiuza panopa kuti mutembenuke mtima chinachitika nchani chabwino ineyo mosayiwala ndimakumbuka tsiku la chipulumutso chimene chandigwera ineyo panali pa 28 Okutobala nthawi imeneyi ndithu ndinatengedwa ndi msanga koma mwadzidzidzi tinakafika pamalo pamene panali chitsitsimutso ndiye chifukwa cha uthenga umene umalalikira pamene puladza ndigunda mwayapo ndinadzipereka kuvomereza pemphero limene otsogolera pemphero amapemphera
chifukwa cha chimenechi ndinazunzika mu mtima ndinasautsika mpaka kukafika pamalopo adandipempherera mpaka ziwanda zinatuluka zonse 13 zimene nayo ndinali nazo. Ndinali kholo ndithu kwa mizimu chifukwa ndinali ndi udindo wa chairman pa komiti yonse ya aneneri Mdedza district. Ndinali ndi zimabuku zimene masunga komano ndi amene tapanga ndatenga ndi munthu wopemphererayo pano kukawotcha katundu yense amene ndinali naye. Amabwera azizanga mukufa oma ndimauza mdzina la Mulungu sindingafe. Panopo kukuzani zenizeni kuchoka nthawi imeneyo ndile munthu womasuli 205 mpaka na lero Mulungu akundichira zazikulu ndipo ntchito yochiritsa ndimapanga kumidimayi pano ndikuchiritsa mmapemphero ndithu kumusanjika dzanja munthu ndikumachiritsidwa ndikutulutsa ziwanda zazizanga amene alomangika. Mr. Paris, zikomo kwambiri kwa tachizanani ku Mozambique. La Paris linapa nthawi imene ndalandira Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi moyo wanga panopo ndine Peter Sosten Beta. Ine Peter Sosten Beta. Ambuye akudalitseni kwambiri. Amen. Zikomo. Wakuta mwana wanga kululu wa moto lelo ndimba ndiye mwaona kuti zose zata tayamba zawa zinkata sitigula chinthu china chiyonse simagula chinthu chimachitika nchani kuti musagwire chinthu basi manjama ngotupa kagona usiku basi madzuka tsonga ne makhade bano makakanga ndi tansi makangalira afaja njalo wose amanjawa udzuka mamawa basi osafiratu kuti ngule chinthu malephera olaphika sindiphika mudasiya kani chifukwa cha manja atasizi inde ndiye pano mukusiyanitsa bwanji sizidzafunya dzati moti zili ndi mphamvu apa tsopano ndikoza kuphika sabuna bwino ndanyamula jerekani apo ndithu inu mwamuona Yesu mmene wachitira moyo wanu ndamuona kuti Yesu akuchirisani muli mchikhulupiriro ndithu kuti ni Yesu mumtsata tsopano sokwanira nthenda imene yakutengera nthawi yotalika bwanji chanu cha 5 manja atafa ndiye inu manja atazizira chimene mudachitapo nchiyani palibe chimene kapakapo mkankhala basi inu mwamuona Yesu mmene wachitira moyo wanu ndamuona kuti Yesu akuchirisani muli mchikhulupiriro ndithu kuti ni Yesu mumtsata tsopano sokwanira